Classification of cost is a process of grouping of cost on the basis of some common criteria. So what do we mean by cost? Can anybody say me what do we mean by a cost? So cost means price of something. Cost means price, not price. Price includes both cost and profit. Price includes cost plus profit. Price includes cost plus profit. হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলছি এই সিটগুলো কি পরে পিডিএফ ফর্মে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়া যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। ক্লাসে আমি দিয়ে দেবো। Price means price equal to cost okay. Price means cost plus profit. What do you mean by cost? Cost means anything which is required for producing anything. Cost means anything which is required for producing anything. So the cost for producing anything has been classified under various categories. Number one, according to nature. Number two, according to elements. Number three, according to behavior. Number four, according to function. And number five, according to controllability. And number six, according to normality. Now we will discuss each cost one after another. According to nature, cost, if anybody having any queries, please ask me. According to nature, the cost has been segregated into two parts. Direct cost. The definition of direct cost is like this. Direct cost means the cost that can be easily identified or allocated to a particular cost center or cost unit. Now the question arises, what do we mean by cost center or cost unit? Cost unit or cost center means a particular center for which a cost has been incurred. Suppose all of you are students of BTech. For pursuing the BTech in computer science or IT, whatever stream you are in, so you require some cost. So that means for getting a BTech degree, you have spent some money. That is the cost. For your parents, your education is the cost center. Yeah. So for a manufacturer, am I clear to all of you? No? Hello. Yes sir, yes. Am I understand? If there is any problem, please raise queries. For a cost center, cost means direct cost we identify. So those costs which are directly allocated, which can be directly allocated for a cost center, are direct costs. For example, direct cost for your point of view, for your parents' point of view, is your college fees, semester fees is a direct cost. For any manufacturing concern, direct cost may be labor cost, material cost. Okay, now comes the indirect cost. Indirect cost means the cost that cannot be easily identified with a particular cost center or cost unit. So indirect cost means the cost that cannot be easily identified with a particular cost center or cost unit. Indirect cost, those costs that cannot be identified, means we cannot identify or detect that cost directly. For example, any cost incurred for your conveyance. For example, if your college is in Salt Lake and you reside in Ballygunge, if you go from Ballygunge to
your college in Salt Lake, the cost, the conveyance cost or traveling cost is an indirect cost for pursuing your BTech degree. Okay. So cost according to nature are classified as direct cost and indirect cost. Cost means, I repeat it once again, cost means anything which is incurred for manufacturing or producing or rendering any service. So you can, cost means anything which is required for rendering or for manufacturing any product or rendering any service. These are direct costs. Indirect costs are those costs which cannot be directly identified for any cost center or units. For example, your conveyance or traveling expenses. Am I clear up to according to nature of cost? Classification Yes, of sir. cost according to nature. Any queries from anybody? Hello? Any queries from anybody? Any queries from Sir, anybody? No, sir. No, sir. Okay. sir, can you please repeat the definition of cost? Cost means anything which is in cost means anything which is required, which has been incurred for producing or rendering any services. For producing any commodity or rendering any service. Now I am rendering a service. I have incurred certain cost, like the internet cost, the electricity cost. These are direct costs for rendering this service. The internet cost is direct cost for rendering this class, and the electricity cost, to some extent, the cost for electricity consumed by the laptop is direct cost. The fan is an indirect cost for me. For rendering this service of rendering the class, I incurred some cost like internet cost. It is a direct cost for me. And the fan in this room is the indirect cost for rendering this class. Am I clear? Hello? Yes, Hello? sir. Who raised the question, Yes. please? Omni. Hello, who raised the question? Your name, please. Okay, am I clear, na? Yes, sir. Yes. Yes, yes, sir. Yes, sir. If any queries, please raise. Now, according to element, classification of cost according to element. The elements that constitute the cost of manufacture of product, goods or service are known as elements of cost. The elements of cost are of three types: material, labor, and expenses. If you produce anything in this world, I use the term produce or manufacture, these three costs will invariably incurred. Okay, these three types of cost are material cost, labor cost, and expenses. If we produce anything, I use the term produce. If I render any service, it may take some material, or it may take that the service I provide to you presently, I rendered some, I incurred labor, no some material, or material in some digital form. Okay. So for producing anything, we need three things: material, labor, and expenses. Material means raw materials, the materials required for producing anything. For example, if you produce a pen, then we need ink, plastics, and a steel ball for its use. These are materials. Labor means the persons who run the machines for manufacturing the pen. These are labor. And the expenses. Expenses are of, for example, expenses are for electricity expenses, for running the machine are expenses. Again, each of these elements is subdivided into two categories: direct and indirect. Direct material. Direct material. Now, direct material are those substances that can be directly identified and allocated to a cost center. Allocated means specific, and allocate means segregate. I can denote. For example, if for your parents, if your education expenses is directly allocated for you. If you have any brothers and sisters, your parents' expenses towards his or her, I mean to say your brothers or sisters' expenses is differently allocated. So to manufacture a product, we have to allocate that. We can allocate, rather we can say we can allocate a cost at the direct material cost for that product. That is, we can easily identify or directly identify
the material cost for producing any product. Am I clear to all of you? Hello? Yes, sir. Yes, sir. So if I say direct material is that material cost which can be directly allocated or identified for for manufacturing a particular product. So I repeat it once again, direct material cost is that cost which can be easily identified and allocated for manufacturing a particular product. Am I clear to all of you? Next comes indirect material. Indirect materials are those substances that cannot be directly identified and allocated. As the name suggests, indirect material. The indirect materials are those substances that cannot be directly identified and are allocated, but apportioned to or absorbed by cost center or cost unit. By indirect material, for example, for manufacturing a pen, the indirect materials may be the wrapper cost. Okay, for indirect material for manufacturing a pen is maybe the wrapper cost. Maybe the wrapper cost. So indirect material cost, the wrapper is made of plastics or peach boards, whatever maybe, some hard papers. These are the indirect material for manufacturing a pen. So indirect materials are those materials which are indirectly related for manufacturing a product. Okay. Am I clear to you? Yes, yes, sir. Yes, sir. Please, if there is any queries, you must raise these things. Okay. Now comes direct labor. Direct labor. Can anybody? It must be an interactive process. Can anybody give an example of a direct labor? What do you mean by direct labor? Direct labor means the cost of that labor that who is working permanently to that company. Okay, you are right. Any example? So the permanent workers, like some permanent teachers of a college Okay, or okay. permanent employee of a company. Right. You were right. Thank you. Direct labor, as per definition of direct labor refers to direct wages paid to both skilled and unskilled. Here the term used are both skilled and unskilled workers directly engaged in the production process. So what do you mean by skilled and unskilled workers? Can anybody say? Can anybody say what do you mean by skilled and unskilled workers? Please try now. Please try. So skill means we have some experience of that work. Yes, or some specialized knowledge. Yes, sir. You have specialized knowledge. But that is, if you are pursuing a BTech in computer science, you will be a specialized in your computer science engineering. You are a skilled employee. When you are absorbed by any company, software company, you have get a designation of a skilled employee. You have specialized knowledge. That specialized knowledge I do not possess. I do not know any. I can't program any thing. I do not have that specialized knowledge. Please, of your speakers, that's some. If anybody have speakers has been open, please switch off your speakers. If that is you have a skill, but you have specialized knowledge on some subject, and I do not possess specialized knowledge in computer science or IT, whatever you are pursuing. Now, unskilled workers are those workers which does not possess any specialized knowledge. Here, knowledge or skills, who does not possess any specialized knowledge or skills are known as unskilled workers. So you can easily differentiate between skilled and unskilled workers. So skilled workers are those workers who have specialized knowledge in certain fields, and unskilled workers are those workers who does not have any specialized and formal knowledge. You have formal knowledge after pursuing a 4 year 4 years you got a BTech degree in computer science. But some unskilled workers do not get any formal certificates for their jobs or for the knowledge. Rather, you consider not jobs, for the knowledge. Workers directly engage in the production process.
So I repeat it once again. Direct labor refers to direct wages paid to both skilled and unskilled workers directly engaged in the production process. Am I clear to all of you? Yes, Hello. sir. Yes, Am sir. I very fast? আমি কি বেশি তাড়াতাড়ি বলে ফেলছি, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে? প্লিজ শেয়ার ইট উইথ মি। বলো যদি কোনো অসুবিধা থাকে। আমি বেশি ফাস্ট বলছি কি, বুঝতে পারছো? Am I very fast? Hello. No, sir, it's okay. No, sir, it's okay, sir. If I am very fast, please tell me. Then comes indirect labor. Indirect labor refers to indirect wages paid to workers who are not directly engaged in the production process. The indirect labor refers to indirect wages paid to workers who are not directly engaged in the production process. Suppose you're in a manufacturing unit, there is a canteen, and it is a subsidized canteen, or the employees who are in the works in the canteen get some salary. The salaries of that employees are indirect labor cost for that organization. Okay, if you have your office have a gym, again there may have a gym instructor in your office gym. That instructor also gets some salary. The salary of the gym instructor is indirect labor cost for your organization. Am I clear about Yes, indirect sir. labor? Okay. Yes, sir. Those indirect labors are those labors which are not directly engaged in the production process. In one term, direct labors are those labors which are directly engaged in the production process. Indirect labors are those labors which are not directly engaged in the production process, but they helps in the production process. Okay. For example, your college, the office staffs are indirect labor. The teacher, the salary paid to the teachers are direct labor cost for your educational institute, and the salary paid to the office staff are indirect labor cost for your college. Am I clear? Please, হ্যাঁ অথবা না তো বলো। Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Direct expenses. Sorry. Direct expenses. Direct expenses are those expenses other than direct material and direct labor that are incurred on a specific cost unit. Direct expenses are those expenses. So direct expenses मतलब क्या होता है? What do you mean by direct expenses? This direct expenses ये डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में लग रहा है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। जैसे हो गया electricity cost for running a machine. For example, for your college point of view, the electricity consumed in the classroom, the fans, the lights, the projectors, the electricity consumed by the fans, lights, projectors in your classroom are the direct expenses for your college for rendering this educational service. Okay, am I clear to you regarding an example of direct expenses? Hello. Yes. Yes, sir. Okay. Indirect expenses. Indirect expenses are those expenses other than in the nature of material and labor that cannot be allocated to a specific cost unit or cost center, rather can be apportioned to or absorbed by cost center or cost unit. Here this as you are not of commerce background, these things are very important for commerce students. Apportioned and absorbed. Absorbed means each individual cost. There I go through direct labor, indirect labor, direct material, indirect material, and direct expenses and indirect expenses. All these costs are charged to a product. I mean to say all these costs are charged to a product. The last sentence, rather we can say apportioned to or absorbed by cost center, means all these costs are absorbed or rather included. If you use the normal English, it is absorbed is the costing term. It means include in your cost. I mean to say, if I give an example, if your semester fees of your college includes all six costs in your semester fees. For example, both the material cost for service industry, there is a little material cost.
but direct labor, direct expenses, indirect labor, indirect expenses, all these are included in your semester fees. Here in costing terms, it means absorption of cost for individual cost units. Okay, am I clear to you? Hello. Yes. Yes, sir. Yes. हेलो ना क्लियर ना যদি ক্লিয়ার না হয় প্লিজ বলিएगा मेरे को যদি ক্লিয়ার না বুঝতে পারো স্যার আমাকে বলো কিন্তু হ্যাঁ বলো 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 হ্যাঁ স্যার এটা একবার রিপিট করবেন স্যার একটু হ্যাঁ বুঝতে নিশ্চয়ই পারলাম না। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যতবার বলবে আমি রিপিট করবো কোনো অসুবিধা নেই তোমরা এখানে শিখতে এসছো প্লিজ শুনে নাও তোমরা এখানে শিখতে এসছো লজ্জা করবে না ঠিক আছে তো তোমরা কিন্তু কোশ্চেন রেজ করবে আমি আমি আমার লেভেল বেস্ট ট্রাই করব তোমাদের বোঝানোর জন্য ঠিক আছে কেউ লজ্জা পাবে না যে জানো না আমি জানি যে তোমরা জানো না দেখে এই ক্লাসে অ্যাটেন্ড করেছো ঠিক আছে এখানে লজ্জা পাওয়ার কোনো কারণ নেই যে কে ভাবছে আমি জানি না আরে জানো না দেখে এই ক্লাসে এসছো ওকে indirect expenses. Indirect expenses are those expenses other than the nature of material and labor that cannot be allocated to a specific cost unit or cost center. Suppose তুমি ধরো কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট ঠিক আছে তোমার ধরো কলেজে তুমি যখন ফিস দাও যেখানে ফিস জমা দাও তোমার ধরো অনলাইন দিচ্ছ বা তুমি ধরো আইডেন্টিটি কার্ড নিতে যাচ্ছ কলেজে বা তুমি এক্সাম্পল ছিল লাইব্রেরিয়ান যে কলেজে লাইব্রেরি আছে লাইব্রেরিয়ানের একটা স্যালারি আছে যিনি লাইব্রেরিয়ান আচ্ছা লাইব্রেরির মধ্যে কম্পিউটার সায়েন্স আছে আইটি আছে এমবিএ আছে বিবিএ আছে ইলেকট্রিক্যাল আছে মেকানিক্যাল আছে সব ডিপার্টমেন্টেরই কি বই আছে এবং যে লাইব্রেরিয়ান লাইব্রেরিতে যারা স্টাফ আছে তারা সব ডিপার্টমেন্টকে বই দিচ্ছে বা বই ইস্যু করছে অথবা বই নিচ্ছে স্টুডেন্টদের কাছ থেকে তাদের মাইনেটা কি আমি ডাইরেক্টলি কম্পিউটার সায়েন্স বা আইটি বা ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বা সিএসবিএস এসবের মধ্যে ভাগ করতে পারি না স্যার No, sir. No, sir. পারি না তাদের যে এক্সপেন্সেসটা তোমার এডুকেশনাল ইনস্টিটিউটের জন্য তাদের এক্সপেন্সেসটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস বোঝা গেছে কিন্তু তোমার যে ফ্যাকাল্টি যারা আছে ফ্যাকাল্টি বা তোমার ধরো ইনডাইরেক্ট ডাইরেক্ট এক্সপেন্সের মধ্যে ফ্যাকাল্টিদের তো লেবার ধরো তোমার ফ্লোরের যে পিওন আছে একজন তোমাদের ডিপার্টমেন্টের পিওন আছে মেবি মেবি তোমার ডিপার্টমেন্টটাকে যেখানে ডিপার্টমেন্ট সেই ডিপার্টমেন্টে কেউ পরিষ্কার রাখেন কারা পরিষ্কার করেন বাথরুম টাথরুম যেসব আছে তার যে মাইনেটা সেটা কিন্তু সে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টেরই পিওন বা কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখেন টয়লেট পরিষ্কার করেন তার একটা স্যালারি আছে সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস ফর ইউর কলেজ রিগার্ডিং কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্ট অর আইটি ডিপার্টমেন্ট অর মেকানিক্যাল অর ইলেকট্রিক্যাল হোয়াট এভার ডিপার্টমেন্ট ইট ইজ মেবি কি বোঝা গেছে কি কোশ্চেন Yes, করছেন yes, Yes, sir. ইয়েস স্যার বোঝা গেছে না কিচ্ছু না মানে যেটাকে আমি আর ইটস ইন্ডাস্ট্রি টু ভেরি করে এখানে যদি ডাইরেক্ট এক্সপেন্স হয় মেবি অন্য কোথাও এটা ইনডাইরেক্ট হতে পারে তোমাকে স্পেসিফিক্যালি ধরে বুঝতে হবে যে কোনটা ডাইরেক্ট এক্সপেন্স কোনটা তোমার জন্য ইনডাইরেক্ট এক্সপেন্স am I clear to you okay next we move to classification of cost according to behavior now comes fixed cost fixed cost a cost which remains fixed up to a certain level of output that this term is very important up to a certain level of output a cost which remains fixed up to a certain level of output is known as fixed cost the certain level of output means the cost is also known as period cost standby cost policy cost capacity cost etc the fixed cost is fixed up to a certain level of output suppose your classroom has a student strength of 50 students assume 60 students your classroom has a sitting capacity of 60 students if maybe you are a IT student assume that you are an IT student your classroom has a strength of sitting at a capacity of 60 students if 70 students admitted then we have to another class we have to accommodate another classroom for the 10 students accordingly the cost which is fixed up to a certain level of output means up to 60 students a cost is fixed when we admit one more student the cost will increase it is fixed cost so fixed cost is fixed up to a certain level of output for let's take another example for example a machine manufactures 100 units of pen per day what is that a machine manufactures 100 units of pen per day if I get an order of manufacturing 150 pen per day then I have to purchase another machine for that to
to meet the supply requirement of that contact. So fixed cost means the cost of, suppose the cost of that machine is, later we will come on depreciation. The cost of suppose the cost of the machine is 1 lakh. So the here fixed cost is rupees 1 lakh. If the machine produces 10 pence or 50 pence, suppose the market demand is 20 pence per day. So if the machine produces 20 pence per day, the cost of the machine will not decrease. It will be rupees 1 lakh. So fixed cost remains fixed up to a certain level of output. Hello? Am I clear? Sir, একটু বোঝানো ক্লিয়ার করে। আচ্ছা চলো বাংলায় বলছি। ফিক্সড কস্ট মানে হচ্ছে যে কস্টটা যেটা ফিক্সড সার্টেন লেভেল অফ আউটপুট। ধরো সাপোজ আমি তোমার ক্লাসরুমে বস একটা মেশিনের এক্সাম্পল দিচ্ছি। একটা মেশিন ধরো পার ডেতে 100 পেন্স বানায়। একটা মেশিন আমি ইনস্টল করেছি, ইউজ অ্যান্ড থ্রো অগ্নি জেল পেন। আমরা সবাই ইউজ করেছি অগ্নি জেল পেন, ইউজ অ্যান্ড থ্রো 4 টাকা দাম মার্কেটে, ইউজ করেছি তো? হ্যালো, ওই আমি একটা মেশিন ইনস্টল করেছি যেখানে আমার 100টা পেন বানায় পার ডেতে। মেশিনটার দাম হচ্ছে 1 লাখ টাকা। এবার ধরো সাপোজ আমি একটা, আমার মার্কেটের ডিমান্ড বেড়ে গেছে, আমার ধরো পার ডে মার্কেট ডিমান্ড আছে 140টা পেনের, ঠিক আছে? তাহলে আমি তো কি মার্কেট ডিমান্ডকে স্যাটিসফাই করতে পারবো? আমার একটা মেশিনে পার ডে নো, তাহলে আমাকে একটা মেশিন কিনতে হয়, তাই তো? আমি আরেকটা মেশিন কিনবো ওই আরো 40টা পেনের জন্য। তাহলে আমার 140টা পেন বানাতে গেলে দুটো মেশিন লাগছে 2 লাখ টাকা। তাহলে 1 লাখ টাকা হচ্ছে গিয়ে পার মেশিনে আমার ফিক্সড কস্ট। সাপোজ আমার মার্কেট অগ্নি জেলার মার্কেট ডিমান্ড কমে গেল, ধরো পার ডে আমার 50 বা ধরো 60টা পেনের ডিমান্ড আছে। তাহলে যে আমি যখন মেশিনটা কিনতে যাব, যদি আমি বলি যে আমার মার্কেট ডিমান্ড এখন কম আছে, আপনি মেশিনের দামটা কম নেবেন, যে দোকানদার যে মেশিনটা বিক্রি করছে সে কি আমার কাছ থেকে কম পয়সা নেবে? হ্যালো, নো স্যার, নো স্যার। So here means that fixed cost is fixed up to a certain level of output. Here certain level of output is 100 units of pen. If we manufacture more than 100 units of pen, then we have to purchase another machine. Up to 100 units of pen, the fixed cost is rupees 1 lakh. Am I clear to you? বোঝা গেছে? নালে বলো, আবার বলবো, কোনো অসুবিধা নেই আমার। স্যার ইউনিটের ব্যাপারটা একটু বলুন, মানে সার্টেন ইউনিট। আচ্ছা, আমি ধরো একটা মেশিন কিনেছি যেটা পার ডে 100 ইউনিট পেন প্রডিউস করে এবং ওই মেশিনটার দাম হচ্ছে 1 লাখ টাকা। পরিষ্কার দূর অব্দি? একটা মেশিন কিনেছি যে অগ্নি জেল পেন বানায়, পার ডে 100 ইউনিট পেন বানায় এবং সে মেশিনটার দাম 1 লাখ টাকা। এত অব্দি পরিষ্কার? ওকে স্যার, ইয়েস স্যার। এবার ধরো সাপোজ আমি অর্ডার পেয়েছি আরো 40টা পেনের। আমি দেখছি আমার মার্কেট ডিমান্ড পেনটা চলছে ভালো, আরো পার ডে 140টা পেনের আমার কাছে মার্কেটে ডিমান্ড আছে। তাহলে আমি যদি আরো 40টা পেন বানাতে হয়, তাহলে কি আমি ওই মেশিনটা দিয়ে বানাতে পারবো? যে মেশিনটা এক্সিস্ট করছে আমার কাছে, পারবো? নো স্যার, নো স্যার। তাহলে আমাকে আরেকটা মেশিন কিনতে হবে 1 লাখ টাকা দিয়ে, তাই তো? ইয়েস স্যার। তাহলে আমার কাছে ফিক্সড কস্ট কত? 1 লাখ, তাই তো? 100টা পেন বানাতেও আমার ফিক্সড কস্ট 1 লাখ, 40টা পেন বানাতেও আমার ফিক্সড কস্ট কিন্তু 1 লাখ টাকা, তাই তো? সেকেন্ড মেশিনটা দিয়ে আমি কত পেন বানাচ্ছি? 40টা পেন বানাচ্ছি, নট 100, কিন্তু ক্যাপাসিটি আছে 100 ইউনিটস। বোঝা গেছে? ওকে স্যার, ইয়েস স্যার। যদি আমার, তার মানে কি, সেকেন্ড মেশিনটার জন্য সার্টেন লেভেল, মানে দুটো মেশিনের জন্য আমার লেভেল অফ আউটপুট কিন্তু 100, ম্যাক্সিমাম আমি 100টা পেন বানাতে পারি। কিন্তু যেহেতু ফার্স্ট মেশিনটাকে আমি অপটিমাম ইউটিলাইজেশন করছি, কেননা 100 ইউনিট প্রডিউস করছি। কিন্তু সেকেন্ড মেশিনটাকে আমি অপটিমাম ইউটিলাইজ করছি না, কারণ আমার কাছে মার্কেট ডিমান্ড নেই। মার্কেট ডিমান্ড 40 পেন্সের আছে, তার জন্য আমি কি করছি? আমি 40টা পেনই বানাচ্ছি। 60 পেন্সের আনইউজড ক্যাপাসিটি পড়ে আছে, এখন ফিউচারে মেবি লাগলেও লাগতে পারে। বোঝা গেছে পরিষ্কার, হ্যাঁ কি না? ইয়েস স্যার। আরো যদি কোয়ারিজ থাকে তো প্লিজ রেজ করো। পরিষ্কার? আমি নেক্সট পয়েন্টে যাব, ভেরিয়েবল কস্টে যাব। হ্যালো, Yes, sir. ওকে। okay. Next, variable cost, the cost that varies directly, the cost which varies directly and proportionately with the volume of production is known as variable cost. The cost that varies directly and proportionally, very important.
the cost which varies directly and proportionately with the volume of production is known as variable cost. Directly and proportionately. Mane, what do you mean by directly and proportionately with the volume of production is a variable cost? Can anybody give an example? Anybody regarding variable cost? Anybody? Please try. Hello? Nobody? Sir, materials required to construct a smaller house or a bigger house. For bigger house, we require more materials. Okay, yes, good, good, good. Anybody? Sir, variable cost like that that the cost of that elements which have been outer than that of the estimates given by the builder or some Okay, manufacturer. okay, fine. Anybody? Anybody else? No. Okay. The cost that varies directly and proportionately with the volume of production. Mean আমি যতটা produce করব, how it depend upon the production capacity. Variable cost varies with the production capacity. For example, one of the students says that if we build a large house, we require more construction materials. Rather, if we build a small house, we need a small amount of construction material like cement, bricks, rods, etc. So yes, that is variable cost varies and directly. That's the raw material cost. If you produce 100 pens, if we produce 100 pens, the raw material cost will be suppose rupees 500. And if you produce 140 pens, maybe the raw material cost is rupees 600. The variable cost varies directly and proportionately with the volume of production. Am I clear? Variable cost. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Semi-variable cost. The cost that is partly fixed and partly variable are known as semi-variable cost. It is partly fixed and partly variable. Some part of this cost is fixed and some part of this cost is variable cost. This cost varies directly with the volume of production, but not proportionately. Variable cost, in the definition of variable cost, we find that variable cost varies directly and proportionately. In the definition of semi-variable cost, we find the cost is the volume of production is not proportionately. The cost varies directly with the volume of production, but not proportionally. In variable cost, it changes proportionately, but in semi-variable cost, it does not change proportionately. The main difference between variable cost and semi-variable cost is this. Okay. Now we move to according to function. According to function, that the definitions have not been given here. Production cost, the costs which are incurred for producing any product are known as production cost. Hello. For the cost which is required for producing any product are known as production cost. Again, that comes this cost is not really so much relevant in costing, so we have not included this cost. Yeah, so I will only discuss the production cost are those costs which are required for producing any cost. Administration cost are those costs for administering any activity or job. For example, office expenses are example of an administrative cost. Selling cost, the marketing distribution cost are examples of selling cost. Research cost, the R&D cost are example of a research cost. As the name individually specifies the nature of that costs. Okay, am I clear according to functions? Hello, anybody? Yes, sir. Yes. Now it is very important, and now comes the according to controllability. According to controllability, controllable cost. Controllable cost means the cost chargeable to a budget or cost center which cannot be influenced by the action of the person with whom control of the cost center is vested. Usually all items of direct cost, variable cost and long-term cost are controllable in nature. Controllable, as the name suggests, controllable costs are those costs which can be controlled, means which can be controlled through budget, okay, or cost center.
or budget in a cost center as the controllable cost. The cost cuts are done on controllable cost. Uncontrollable costs are those costs which cannot be controlled or which cannot be influenced or which can just a raw material cost is an can we control the electricity cost? Hello, for manufacturing a product, for running a machine, some electricity is consumed. Can we control the per unit cost of electricity? Hello, anybody? Can we control? No, sir. No, sir. No, sir. For running a machine, we require some electricity. We cannot control the per unit cost of running, per unit cost of electricity for running that machine. That is uncontrollable cost for our point of view. So the labor cost, the labor who runs that machine is a controllable cost for me. If I do not give him increment or incentives, that is controllable cost. I can control that cost. I can control unproductive cost. Unproductive cost, I can control it. I can minimize unproductive costs that are controllable costs. What I mean to say is that those costs which are beyond our control or we cannot control that cost are uncontrollable costs. And that cost which we control or which we can curtail according to our needs are controllable cost. Am I clear to you? Hello? Yes, sir. According to normality, normal cost means the cost that is normally incurred at a given level of output in the conditions in which such level of output is normally attained. It is the part of cost of production. Normal cost means normal cost which are required. For example, for manufacturing a pen, plastic, the cost of plastics, ink, and the steel ball are normal costs that are required for producing any product. Are normal cost. Abnormal cost. Abnormal cost means the cost that is not normally incurred at a given level of output in the conditions in which level of output is normally attained. It is excluded from the cost of production. Suppose some raw materials are damaged while in produce. Some paints are damaged or any defects arises while producing certain paints. While manufacturing certain paints, the cost of raw materials incurred for producing that damaged pen is abnormal cost for that company. Am I clear to you? Hello? স্যার অ্যাবনর্মাল কস্টটা আবার বলবেন? দেখো, আমি ধরো কোনো জিনিস বানাচ্ছি, ধরো আমার কোনো জিনিস বানাতে গিয়ে কোন জিনিস ডিফেক্টিভ তৈরি হয়ে গেছে। অনেক সময় না মেশিনে ডিফেক্টিভ জিনিস বেরোয়। তো ডিফেক্টিভ জিনিসটা বানিয়েছি সেখানেও তো আমার কিছু র মেটেরিয়াল লেগেছে। সেই র মেটেরিয়ালের কস্টটা ওই ডিফেক্ট অর্গানাইজেশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ডিফেক্টিভ জিনিস বানানোর জন্য যে র মেটেরিয়াল কস্টটা লেগে গেছে আমার ইনকার্ড হয়ে গেছে সেটাই আমার কাছে অ্যাবনর্মাল কস্ট। বোঝা গেছে? আর এটা আমার কস্ট অফ প্রোডাকশনের মধ্যে ইনক্লুড হবে না। হয়েছে? ইয়েস স্যার। স্যার হ্যালো। হ্যাঁ বলো। নরমাল কস্টটা আরেকবার একটু বলবেন স্যার? নরমাল হ্যাঁ। নরমাল কস্ট মানে হচ্ছে যে জিনিস আমি প্রডিউস করতে যাব তার জন্য যে কস্ট লাগে। ধরো তোমার 8টা সেমিস্টার ফিস তোমার বিটেকের পড়ার জন্য নরমাল কস্ট। বোঝা গেছে? তুমি ধরো বিটেক পড়তে ধরো কলেজে বন্ধুদের সঙ্গে ধরো বললে বাবা আমি একটু সিনেমা দেখতে যাবো, পয়সা দাও না, সেটা হয়তো নরমাল কস্ট না। তোমার বিটেকের জন্য সেমিস্টার ফিস যত লাগছে সেটা হচ্ছে তোমার জন্য তোমার বিটেক পড়ার জন্য নরমাল কস্ট। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। যে কোনো প্রোডাক্ট বানাতে গেলে তার যেটা নরমালি লাগে, তোমার বই খাতা খরচা, সেটা তোমার নরমাল কস্ট। বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। বলে নরমাল কস্ট। Okay, please go through it, then I will next go to marginal costing. Please go through it. I give you 2 to 3 minutes. Please go through it. আচ্ছা, এখান থেকে দেখে পড়তে পারবে তো? প্লিজ। হ্যালো, আমি এখান থেকে আজকে কল করছি, আজ রাত ক্লাস শেষ হয়ে গেলে আমি ম্যাডামকে দিয়ে দেবো, তারপর তোমরা পেয়ে যাবে এই শিটটা।
পুরোটাই লাগবে না, যেটুকু পড়েছি সে পুরোটা পেয়ে যাবে তোমরা। আমি একটু স্ক্রল ডাউন করছি, তোমরা একটু 5 মিনিট করে পড়ো, ঠিক আছে? 2-3 মিনিট আমি টাইম দিলাম, 2 মিনিট একটু আচ্ছা করে নাও। স্যার। কোনো কোয়ারিজ থাকলে রেজ করবে, আমি বুঝিয়ে দিয়ে নেক্সট টপিকে যাবো, কারণ এটা আমি রিলেট করবো নেক্সট টপিকে। পড়েছো এত অব্দি? হয়েছে? পড়েছো এটা? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। ওকে। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার বলো। সেমি ভেরিয়েবল যে কস্টটা আছে আরেকবার একটু বলবেন স্যার? সেমি ভেরিয়েবল কস্ট, the cost that is partly fixed and partly variable are known as semi variable cost. ধরো, this cost varies directly with the volume of production but not proportionately. ধরো কিছু কস্ট থাকে যে কস্টটা আপ টু সার্টেন ইউনিট অফ প্রোডাকশন অফ দি ফিক্সড, তারপরে আমি যত প্রডিউস করব তত হয়তো আমার জন্য চেঞ্জ হবে। ফর এক্সাম্পল ধরো সাপোজ, কিরকম ভাবে বলি, ধরো র মেটেরিয়াল কস্ট, ধরো তুমি যদি কোনো সময় কেনো বাল্কে, যদি কেনো, ধরো সাপোজ তোমাকে বললো তুমি যদি ধরো সাপোজ তোমাকে বললো 1 ডজন নিলে আপনাকে এত রেট দেবো, কিন্তু আপনি যদি 15টা নেন তাহলে কিন্তু আপনার আবার রেটটা এত পড়ে যাবে। বুঝতে পারছি? তার মানে আপ টু সার্টেন, ধরো সাপোজ আমি তোমাকে এক্সাম্পলটা কেমন ভাবে দিই। আচ্ছা ধরো
তুমি কলেজে ধরো কোনো কারণে তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেল, তোমরা যে কোনো কলেজে সেমিস্টার ফিস তো আগে থেকে নিয়ে নেয়। ধরো তোমার শরীর খারাপ হয়ে গেল, তুমি কিছুদিন কলেজে যেতে পারলে না, ধরো তো 15 দিন কি 20 দিন যেতে পারলে না, তখন তোমার ধরো যে যাতায়াত ভাড়াটা সেটা লাগলো না। বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। এরকম ভাবে হয়েছে এটা সবার পড়া? কন্ট্রোল লেভেলটা করবো, কন্ট্রোল লেভেলটা একবার পড়ে নাও, নেক্সট টপিকে যাবো। হয়েছে কন্ট্রোল লেভেল, আমি কন্ট্রোল লেভেলটা পড়া হ্যাঁ স্যার। হয়েছে। নর্মাল কস্ট, অ্যাবনর্মাল কস্ট, হয়েছে নর্মাল কস্ট, অ্যাবনর্মাল কস্ট পড়া? হ্যাঁ স্যার। Now comes marginal costing. Can I start marginal costing? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Marginal costing. Over the period of time, different cost techniques has been developed in cost and management accounting. These techniques are absorption costing, marginal costing, standard costing, uniform costing, etc. These techniques are developed for analysis of variable data and present the relevant information to the management for decision making purpose. First, under marginal costing, only variable costs are considered. That is the most important line in marginal costing. Under marginal costing, only variable costs are considered for determining product cost, and fixed costs are treated as a period cost. This sentence is the most important sentence in marginal costing. I repeat the sentence once again. Under marginal costing, only variable costs are considered for determining product cost, and fixed costs are treated as a period cost. Now we'll discuss the meaning of this sentence now. What is variable cost? Let's take the earlier example. If we produce 100 units of pen, then we need a machine which costs rupees 1 lakh. That the cost of the machine is a fixed cost. If we produced 40 pens, we have to incur the machinery cost of rupees 1 lakh. But if we produce 40 units of pen, then we require raw materials of 40 units of pen. If we produce
60 units of pen, then we require raw materials for 60 units of pen. If we produce 10 units of pen, we require raw materials for 10 units of pen. If we produce 100 units of pen, that is the optimum utilization of that machinery, or rather we can say the optimum capacity of that machinery, we require raw materials for 100 units of pen. What I mean to say is that if the variable cost changes according to the level of production, but the fixed cost is fixed up to 100 units of pen. That is here the fixed cost is machinery cost and the cost of the machinery, and the variable cost is the cost of the raw material. Hello, sorry. Am I clear regarding marginal cost and marginal cost of variable cost and fixed cost? Hello? Hello? স্যার হ্যাঁ, মার্জিন যেটা- কস্ট আরেকবার বলে দেবেন একজন করে। হ্যাঁ, বলো কি বলছো, একজন বলো কি বলছো। স্যার মার্জিনাল কস্টটা আরেকবার বলে দেন। হ্যাঁ, মার্জিনাল কস্ট মানে হচ্ছে গিয়ে দেখো অনলি ভেরিয়েবল, মার্জিনাল কস্ট কি করে, ভেরিয়েবল কস্টকে খালি কনসিডার করে, ফিক্সড কস্টকে নেয় না। কিরকম, ধরো সাপোজ তোমার কাছে একটা মেশিন আছে, যে মেশিনটা 100 ইউনিটস অফ পেন বানায়, ইউজ অ্যান্ড থ্রো অগ্নিজল পেন বানায়। ধরো তোমার কাছে 40 ইউনিটস পেনের অর্ডার আছে, তোমার কাছে মেশিনারি কস্টটা কত লাগবে, 1 লাখ টাকাই তো লাগবে। কিন্তু তুমি যখন 40 ইউনিট বানাচ্ছ, 40 ইউনিটের জন্য তোমার প্লাস্টিক, ইঙ্ক, স্টিল বলস 40টা পেনের মতনই লাগবে। ধরো তুমি 60টা ইউনিটের অর্ডার পেলে, তাহলে তুমি 60টা পেন বানানোর মতো তুমি র ম্যাটেরিয়াল কিনবে, প্লাস্টিক, ইঙ্ক, স্টিল বল। তার মানে বলতে চাইছি যে ভেরিয়েবল কস্টটা কি হয়, মার্জিনাল কস্টে আমরা ভেরিয়েবল কস্টের উপরে বেসিস করে ডিসিশন নিই, ফিক্সড কস্টের বেসিসে আমরা ডিসিশন নিই না। ধরো সাপোজ তোমার কলেজে, ধরো সাপোজ কোনো একটা ডিপার্টমেন্টে, ধরো তুমি কম্পিউটার সায়েন্সেই পড়ো, ধরো 40 জন স্টুডেন্ট হয়েছে, তোমার সিটিং ক্যাপাসিটি আছে, ধরো টোটাল পারমিশন নেওয়া আছে, ধরো মাকাউট থেকে 60 সিট আছে, 60টা স্টুডেন্টের তোমাদের কাছে অ্যাফিলিয়েশন আছে ধরো, বা যে পারমিশন আছে হোয়াট এভার মেবি, তো তোমাদের 40টা স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে। তাহলে কি যে টিচার পড়াবেন, সেই যে ফিসটা স্যালারিটা নেবেন, সে কি 40টা স্টুডেন্টের জন্য নেবে, না টোটাল ওই ক্লাসরুমে যদি 60 জন বসে 60 জনেরই পয়সা নেবে? 60 জনেরই নেবে। তার মানে মার্জিনাল কস্টিং এ আমরা ফিক্সড কস্টের কে নেব না ডিসিশন মেকিং প্রসেসে। কেন? কারণ ওটা তো আমার লাগবেই, আমাকে ভেরিয়েবল কস্টটাকে কনসিডার করব ইন ডিসিশন হ্যাঁ মেকিং। স্যার বুঝেছি। বোঝা গেছে? আর হ্যাঁ। আরো একজন কোশ্চেন করছিলে, প্লিজ বলো। বুঝেছি। বোঝা গেছে তো? হ্যাঁ খালি এটাই ইম্পর্টেন্ট যে মার্জিনাল কস্টিং এ ভেরিয়েবল কস্টটাকে নেব ডিসিশন মেকিং প্রসেস। নাটসেলে যদি তুমি বলো তাহলে এটাই। In marginal costing, variable costs are taken into consideration in decision making process. Now comes a marginal cost sheet. Marginal cost sheet. Sales, it is an illustrative cost sheet. Cost sheet means from which we can ascertain the cost of a product. Cost sheet shows the cost of a product. Let sales be rupees 1000. Variable cost is 300. The 700 is known as contribution. Sales rupees 100, variable cost 300, contribution 700. Less fixed cost. Fixed cost is 400. Then profit is 300. Here we contribution and profit. Sales I repeat it once again. Sales 1000, variable cost 300, contribution 700, fixed cost 400, and the profit is 300. Am I clear? Marginal cost sheet is nothing but sales less variable cost is equal to contribution less fixed cost is equal to profit. Hello? হ্যাঁ স্যার।
একটু নোটপ্যাড স্যার আবার বলবেন? হ্যাঁ বলছি, দাঁড়াও দেখি নোটপ্যাডে লেখা, নোটপ্যাডটা আমার একটু প্রবলেম করছে, এক মিনিট। Sorry, sorry. Sorry. Sales minus variable cost is equal to contribution less fixed cost is equal to profit. Am I clear? Hello? Yes, sir. Hello? Anybody Yes, sir. having- Yes, sir. Important concept of marginal costing is এগুলো আমি তোমরা পেয়ে যাবে আজকে ক্লাসের শেষে পাঠিয়ে দিই। Important concepts in marginal costing. Break even point. What do you mean by break even point? Break even point is that point of sales volume in units or in money value where total cost at a particular level of output is exactly equal to total sales revenue. Break-even point is that point of sales volume in unit or in money value where total cost at a particular level of output is exactly equal to total sales revenue. Means it is break-even point is also, in other words, break-even point is that level of activity at which there is neither profit nor loss. Break-even point, by break-even point we means a level of output where all the variable costs are recovered. Break-even point is known as no profit, no loss point. Suppose you have a sales volume of it can be determined in sales in units or in money value. Suppose suppose you have a for cost of let's take the earlier example. The cost of manufacturing 100 pens is rupees 10,000. Suppose the cost of manufacturing 100 pens is rupees 10,000. Okay, and by selling these 100 pens we get rupees 10,000. So break-even point in rupees is rupees 10,000 and break-even point in units is rupees break-even point in units is rupees break-even point in rupees is rupees 10,000 and break-even point in units is rupees 100 is 100 pens. Am I clear? আমি আরেকবার এক্সাম্পলটা দিই, শুনে নাও। এটা আরেকবার বলুন, বুঝতে পারলাম। আমি একবার ডেফিনেশনটা পড়ছি, তারপর ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইজ দ্যাট পয়েন্ট অফ সেলস ভলিউম in unit or in money value where total cost at a particular level of output is exactly equal to total sales revenue. The total sales revenue এর সঙ্গে পুরো ইকুয়াল যে লেভেল অফ আউটপুট। ধরে সাপোজ ধরে নাও
আমার 100টা অগ্নি জেল পেন বানাতে ধরে নাও 300 টাকা লেগেছে। তার মানে একটা পেনে 3 টাকা করে লেগেছে। 100টা পেন বানাতে আমার কত টাকা লেগেছে? 300 টাকা। ঠিক আছে, আমি তাহলে কোন সেলস ভলিউমে ব্রেক ইভেন আসবে? যখন আমি 300 টাকা বিক্রি করে পাচ্ছি তখন আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট অ্যারাইজ করবে। বোঝা গেছে কি যায়নি? ধরো আমার 100টা অগ্নিজেল পেন বানাতে কস্ট লেগেছে 300 টাকা। 100টা অগ্নি জেল পেন বানাতে আমার কস্ট লেগেছে 300 টাকা। তাহলে আমি যে সেলস ভলিউমে, ধরো সাপোজ আমি ওই 300 টাকা তুলতে 75টা পেন বিক্রি করলে আমার 300 টাকা উঠে আসছে ধরে নাও। তো 75 ইউনিটস ইজ মাই ইন ইউনিটস এ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট, আর রুপিজে ₹300 হচ্ছে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। বোঝা গেছে কি যায়নি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। বুঝেছো? যে পয়েন্টে আমার নো প্রফিট, এই পয়েন্টে স্যার মানে ওই নো total প্রফিট নো যেটা লস, লেগেছে, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। মানে আমার cost at break even point up to break even point we recover the cost. The sales over and above break even point is profit. Am I clear to you? The sales 75টা তোমার তাহলে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট স্যার। হ্যাঁ, ব্রেক ইভেন পয়েন্টের উপরে গেলে আমার প্রফিট আসবে, ব্রেক ইভেন পয়েন্টের নিচে থাকলে আমার লস। বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। স্যার এটা আরেকবার বলবেন স্যার? আচ্ছা, ব্রেক ইভেন পয়েন্টের উপরে যদি আমার সেলটা যায় তাহলে আমার প্রফিট। ঠিক আছে, যেটুকু আমি সেল করছি সেটা আমার ঘরের প্রফিট। আর ব্রেক ইভেন পয়েন্টের নিচে যদি সেল থাকে, ধরো সাপোজ ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ধরো আমার 75 ইউনিট পেন ধরে নাও, যদি আমি 70 ইউনিট পেন বিক্রি করি তার মানে আমার কাছে লস হয়ে যাচ্ছে, আমার কস্ট রিকভারি হচ্ছে না। আমি যে 76 ইউনিট সেল হলো, মানে 1 ইউনিট এক্সট্রা সেল করলাম, 75 হচ্ছে আমার ব্রেক ইভেন পয়েন্ট। ধরো আমি 80 ইউনিট সেল করলাম, তাহলে 5 ইউনিট আমার যে সেল থেকে যে পয়সাটা হলো সেটা আমার কাছে প্রফিট। বোঝা গেছে? অ্যাজ পার কস্টিং, মার্জিনাল কস্টিং। বোঝা গেছে কি যায়নি? Yes, Yes, sir. sir. বোঝা গেছে? তার মানে আমি যদি এক কথায় বলি, the sell over and above break even sell is known as is profit. The sell below break even sell is loss. লস। Okay, and break even point is no profit no loss. At break even point there is no profit no loss. Contribution is the excess of sale price of a period over the variable cost of sales of that period. Contribution is the excess of sale price of a period over the variable cost of sales of that period. So contribution, by contribution we mean is the excess of sale price of a period over variable cost of sales of that period. Means from the above cost sheet, contribution is sale price less variable cost. So sale price less variable cost. Contribution is sale price less variable cost. Contribution is sale price less variable cost. It is contribution. It is contribution. Contribution is sale price less variable cost. Okay. ইয়েস স্যার। ইয়েস। PV ratio, profit volume ratio. Profit volume ratio is used to analyze the relationship between contribution and sales. Profit volume ratio is used to analyze the relationship between contribution and sales. So profit volume ratio we analyze the relationship between contribution and sales. A higher PV ratio indicates higher profitability. This sentence is important for MCQ point of view. Sorry, a higher profit volume ratio indicates higher profitability and a lower profit volume ratio indicates the lower profitability of the firm. So higher PV ratio indicates higher profitability and a lower profit volume ratio indicates lower profitability of the firm. What does profit volume ratio indicate? Profit volume ratio is used to analyze the relationship between contribution and sales. So by changing sales, how much contribution we can, if we change the sales volume, how the contribution changes, it is shown through profit volume ratio. The higher PV ratio indicates higher profitability and lower profit volume ratio indicates lower profitability. Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes, Anybody? sir. Margin of safety. Margin of safety sales is
the sales over and above break-even sales. Margin of safety sales here is the excess of actual sales over break-even sales. Can you say me what is the margin of safety sales in my example, in the last example, the example which is used to understand break-even point? Can anybody say? স্যার মার্জিন অফ সেফটিটা আরেকবার বলুন। Margin of safety sale is the sale which is above break-even sale. In the last example, the example which I used মানে to, স্যার ওই যে 100 পেন যেটা oh, হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো বলো, মানে হ্যাঁ 100 বলো, 100 পেন বানাতে 300 রুপিস লেগেছিল। হ্যাঁ এবার যখন ওটা বিক্রি করছি ওটা 75 ইউনিট বিক্রি করলে আমার 300 রুপিস আসছে। হ্যাঁ তারপর যেটা আমি বিক্রি করব মানে তারপর যেটা আমি বিক্রি করব ধরুন তারপর আর 5টা পেন বিক্রি করব 80 পেন বিক্রি করব তাহলে ওই 5টা পেন মার্জিন অফ সেফটি হবে কি? yes you are right, good, ওটাই হচ্ছে মার্জিন অফ সেল। ব্রেক ইভেনের উপর যে সেলটাই হবে সেটাই, ইউনিটসে চাইলে ইউনিটসে বলবো, রুপিসে চাইলে রুপিসে বলবো। ব্রেক ইভেন পয়েন্টের উপরে যে সেলটা হবে সেটাই আমার মার্জিন অফ সেফটি সেল। বোঝা গেছে সবাই? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ব্রেক ইভেন পয়েন্টের অ্যাবভ ওভার এন্ড অ্যাবভ যে সেলটাকে সেটাকেই বলে মার্জিন অফ সেফটি। তো ডেফিনেশনে কি বলছে? ওটাই বলছে, ঘুরিয়ে দেখো, মার্জিন অফ সেফটি ইজ দ্য এক্সেস অফ অ্যাকচুয়াল সেলস ওভার ব্রেক ইভেন সেলস। The more is the difference between actual sales and break-even sales, the higher is the margin of safety, or vice versa. Margin of safety can be expressed as a percentage of sales revenue. Margin of safety can be expressed as a percentage of sales revenue. কত সেলস এর উপর মার্জিন অফ সেফটি আমার কাছে আছে, রেভিনিউ, সেলস রেভিনিউর পার্সেন্টেজ বেসিসে আমি ডিফাইন করতে পারি। A greater margin of safety indicates a higher profit earning capacity, whereas a low margin of safety indicates the inefficiency of the management. A break-even at break-even point, at break-even sales, margin of safety is nil. Please go through it. Please go through margin of safety one. Everybody, please go through margin of safety one. হয়েছে? Sir, please repeat. Margin of safety. Okay. Yes, sir. Margin of safety is the excess of actual sales over break-even sales. That means the sales which is over and above actual sales. Let's take an example. If the margin, if by selling 70 pence, we reach break-even point of rupees 300. I repeat it once again. By selling 75 pence, we reach break-even point of rupees 300. By selling 80 pence, we get rupees 400. Then the 75 to 75 to 80 pence जो है 75 to 80 পেনের যেটা গ্যাপটা আছে, মানে 5টা পেনটা হচ্ছে আমার ব্রেক ইভেন মার্জিন অফ সেফটি ইন ইউনিটস, আর 300 থেকে 400 টাকা যেটা বললাম, ওই 100 টাকা হচ্ছে গিয়ে ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন রুপি, মার্জিন, সরি, মার্জিন অফ সেফটি ইন রুপি। বোঝা গেছে? আর একটু আমার আজকে sir. পেনটা একটু ডিস্টার্ব করছে বলে, নইলে আমি নেক্সট ক্লাস থেকে এটা বোঝাবো, আমি করে বোঝাতে পারছি না, ডায়াগ্রাম এটা প্রবলেম করছে। সরি, আমি নেক্সট ক্লাস থেকে এটা দেখছি, শর্ট আউট করে নেওয়ার চেষ্টা করছি, ঠিক আছে? আজকে আমার একটু অসুবিধা হচ্ছে এখানে Yes, sir. হেডেক করতে, তাই জন্য আমি এটা বোঝাতে পারছি না। দেখি আরেকবার চেষ্টা করছি, গন্ডগোল আছে।
Sorry, then we have certain problem. ঠিক আছে, মার্জিন অফ সেফটিটা বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যাঁ Yes, sir. angle of incidence. Angle of incidence is the angle formed by the intersection of the sales line and total sales line at break-even point. It is a total angle of incidence is the angle formed by intersection of sales line and total cost line at break-even point. This angle shows the rate at which profits have been earned once the break-even point has reached. Angle of incidence indicates. ছেড়ে দাও, এটা তোমাদের অতটা দরকার লাগবে না, ছেড়ে দাও, এটা থিওরিটিক্যাল। ফর্মুলাতে চলে এসো, এটা তোমাদের অতটা লাগবে, ছেড়ে দাও। Formulas. Now comes to formulas. Break-even sales in rupees. Break-even sales in rupees. Fixed cost by profit volume ratio. Fixed cost by profit volume ratio, PV ratio. So break-even, if the question now it comes comes directly in the question, solving questions rather. Break-even, if the question wants to know from you break-even point in sales in rupees, the formula will be fixed cost divided by PV ratio. The formula will be fixed cost divided by PV ratio. Then number 2, break-even sales in units. Fixed cost by contribution per unit. The formula will be fixed cost divided by contribution per unit. Break-even sales in units is equal to fixed cost divided by contribution per unit. Then comes profit volume ratio, PV ratio, contribution by sales into 100. So there are two formulas. If break-even point BEP sales in rupees, fixed cost by PV ratio, and BEP sales in units. If the question asks what will be the units for break-even sales, then we will use the formula fixed cost by contribution per unit. If the question asks BEP sales in rupees, then we will use the formula fixed cost by PV ratio. Okay, am I clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Number 3, profit volume ratio, PV ratio, contribution by sales into 100, or there will be another formula is sales minus variable cost by sales into 100. Sales minus variable cost, sales minus variable cost in sales minus variable cost divided by sales into 100. Okay, don't worry, in the next class I will sales I can repeat. Please শোনো না, তোমরা আজকে যে নোটস গুলো দেবো সেগুলো গো থ্রু করবে, যদি কোনো অসুবিধা আমি নেক্সট ক্লাসে এটাকে আবার রিপিট করে দেবো একবার, ঠিক আছে? হ্যালো, ঠিক আছে ওকে স্যার। স্যার। Yes, sir. কারণ আমি টাচে ইয়েটা কাছে সেরকম একটু প্রবলেম করছে, আমি শর্ট আউট করে নেবো নেক্সট ক্লাসের মধ্যে। আজকে এই ফর্মুলাস গুলো দেখে রাখো, যা যা কোয়ারিজ হবে আমি নেক্সট ক্লাসে পড়ে বুঝিয়ে দেবো আবার, ঠিক আছে? আজকে কোনো প্রবলেম করাবো না, আজকে ক্লাসটা একটু আগেই ছেড়ে দেবো আমি, ঠিক আছে? নেক্সট ক্লাসে আমি শর্ট আউট। ঠিক আছে স্যার। ওকে স্যার। পেনটা প্রবলেম করছে তো আমি করতে পারছি না, ঠিক বোঝাতে পারছি না। Profit volume ratio, contribution by sales into 100. PV ratio is equal to sales minus variable cost by sales into 100. Then PV ratio, change in profit or loss, profit volume, change in profit or loss divided by change in sales into 100. Or PV ratio, there is another formula, change in contribution by change in sales into 100. Which formula will be used will depend upon the information given in the problem. Am I clear? The formula of PV ratio or break-even sales or any other formulas in marginal costing will depend upon the information provided directly or indirectly in the problem or sum. I have to pick the formula according to the information given in the problem or sum. Am I clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay.
then contribution is equal to sales minus variable cost, or contribution is equal to fixed cost plus profit, or contribution is equal to sales into PV ratio, or contribution is equal to sales into PV ratio. Then fixed cost, how contribution is equal to sales minus variable cost comes from here. Contribution is equal to sales minus variable cost. 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 Profit is equal to contribution less fixed cost, or profit plus fixed cost is equal to contribution, or we can say profit plus fixed cost is equal to contribution, or contribution minus fixed cost is equal to profit from marginal cost sheet. Contribution is equal to fixed cost plus profit, or contribution is equal to sales into PV ratio. Okay, fixed cost is equal to contribution minus profits, or sales minus variable cost is equal to fixed cost plus profit. Margin of safety is equal to actual sales minus break-even sales, or margin of safety is equal to profit by PV ratio, or margin of safety is equal to profit by PV ratio. And margin of safety ratio is equal to actual sales minus BEP sales divided by actual sales into 100. Variable cost is equal to 100% minus PV ratio. If when we are doing sums, then these problems will be clear. Then these formulas will be cleared automatically. Please go through the formulas once again. Hello, hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sorry, sir. sorry. প্রবলেম আসছে আমার বোঝাতে একটু আমি মানে নোটপ্যাডটা কাজ করছে না, একটু অসুবিধা হচ্ছে না। তো প্রবলেম গুলো যা ফর্মুলাস গুলো একবার প্লিজ গো থ্রু করো, আমি শীটটা দিয়ে দেবো আজকে। নেক্সট ক্লাসে পুরো আমি এটাকে কোথায় প্রবলেমস আছে আমি চেক করে নিয়ে আশা করি নেক্সট ক্লাস থেকে প্রবলেমস অল আর সর্টেড আউট। ওকে, প্লিজ একটু আজকের জন্য একটু কোঅপারেট করে নাও, ফর্মুলাস গুলো একটু প্লিজ দেখো গো থ্রু। হয়েছে ফর্মুলা গুলো? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার করছি। দেখো।
হয়েছে দেখা ফর্মুলা গুলো দেখেছো? হ্যালো, Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা আর কারো আমি নোটসটা আজকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আজকে এইটুকুই থাকবে ক্লাসে। হ্যাঁ, নেক্সট ক্লাসে আমি ভালো করে এইখানে নোট প্যাড আমার একটু ইস্যুস আসছে, ওটাকে আমি সর্ট আউট করে নিয়ে নেক্সট দিন থেকে নেক্সট ক্লাস প্রবাবলি ইন দ্য সানডে, আজকে টিউসডে সানডে না? হ্যালো হ্যালো, আচ্ছা লাস্টে যাওয়ার আগে কারো কোনো কোয়ারিজ থাকলে আমাকে রেজ করো তো। কোনো আজকের ক্লাস রিগার্ডিং কোনো কোয়ারিজ আছে যে থিওরি পার্ট যেগুলো বললাম? হ্যালো, No, sir. No, sir. No queries. নো কোয়ারিজ না? বুঝেছি। ঠিক আছে, আজকে একবার নোটসটা পাঠিয়ে দেবো, গো থ্রু করো, তারপর লিখবো। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিবডি। Thank you. Thank you, sir. Thank Thank you. Thank you, sir. you.